so far briefly. Briefly one nti industry byaddala yachankala damuko for so many reasons. Of course key players abam okufaka radio was one of the major factors for okudilira mu industry. It was a major setback. A writer a writing abahimbi abenjawulo, him as a player yali amaze okubiranga atekawo enjawulo ey'amaanyi competition kuwandika controversies zebakolanga so yali pesa ly'amaanyi nnyo okuvaawo kwe. But kiba tekigana industry kubanga etambula because all industries of course zifiiriddwako abantu abali ab'omuwendo. Afe abali bagobera industry ya America twafiira Luther Vandross twalowooza nti industry egenda kuddamu ku moving. MJ yafa mu 2009 twalowooza tegenda kuddamu ku moving but yasigala ekola ki moving kuba wabanga waliwo structures industry sigala etambula. Structure yeberanga engine kiberanga mupiira nti tebeera muzanyi asenga team maanyi kasa team yeberanga ina structures kwetambulira nti kuba baba iteekera ddaka seerako tibasobola okumugula asobola okulwala asobola okukaddiwa naye nti waliwo abaliikiriza teams zina academies eziriikiriza teams zina sporting directors I mean bas scouts abagenda bas scouting talents empya so wabeerawo room for continuity okitegeera so mu industries ezisinga badde bayina room for continuity. Tisabazo imagine so even when bikoleba continuity bikoleba structures kati mu ggwanga lya Uganda mbadde nkuwa wali example nti radio avuddewo ne setback tetugivanga almost tuyingidde covid natuyisa bubi nnyo natulabisiza ddala okitegeera naye nti industry covid yahitinga industries zonna nezo zasigala zitambula eyaffe nesigala ngikola kingeka politics nti azze ate najongera kuginafuyiza ddala naye nga ate mu nsendala era politics abeerayo ensendala era abayimbi bayamba mu political patronage systems ez'abakulembeze ababeerayo but industry nasigala ng'etambula kati ffe buli setback gye tufuna eyongera kutussa wansi. Is it lack of the structures you're talking about or definitely structure is one of them including so many others ebiyitirivu ebindeso okubeera nga ndiscussingako ebikyaganya industry yaffe kwegamba ba players we bali naye industry almost eringange badde teriiwo bingi ebitakyatambula just this year tuli mwezi gwa kusatu almost tukutuuse wakati naye singa nkubuuza nti mbuli ebivulunga 5 tugenda tuli mu kwota ya mwaka you understand nenga tebiriwo nenga luli every almost a fortnight wabira ebivulu bibiri oba bisatu definitely ne kati wanu tuli mu kwekwasa buli kimu nati munange politics ati munange gunda. What is the major problem, Frank? The major problem, what is the biggest problem? The biggest problem infrastructures, capacity building. That is the biggest. Capacity building. And capacity building, it entails a lot of things. First of all, the mindset itself, the culture. Okutegera tino music industry or arts industry can be a professional industry, but tuli mu industry no nga nabamu abalimu kwewogoma bekwesemu nti singa afuna the next big move abavambo so esawa zino nti singo bala abayimbi just kungala abafulumye eggwanga Uganda ogenda for greener pastures because opportunities zagenza givuddemu mulimu abali mu industry no nga bajjamu olwa kangenengezeeko tomanya kinzo nakwatirawo okitegeera so ekyo kitandikirawo nti ba players abasinga bali mu industry no they are not there for the industry ebigendererwa byabwe mu industry birala nnyo kati by that kitegeeza nti basobola kulowooleza industry for its sustainability okubeera nga yeeyongera mu maaso. That is one of the biggest problems. So capacity building etandikira ku the creative himself okitegeera nti whatever they do for a creative who is intentional on anything they are doing, they are assured of sustainability, they are assured of the future tegenda kubeerawo because every move they do is intentional. Unfortunately, many of our artists in Uganda, whatever they do tebamanyi na kumanya wacha akola kino bamalaga kola chovola abantu osobola okusanga for example because someone is bored na kuma live artist natekako and before you know comments zize zabafani ngabo bamanyi nakuno kwebali nabako bacha kupoking ngoba nakujede ngoba nakuvuma namuwemula nenga mukumuwemula ko ku live okukuba kuliko CEO owa company em
yali badagamba bana Ntambi ono twali mwadde deal laba Ntambi wa muswaza abayimbe bagamba tubanyigiriza tubagobye eno kati boy kabafu no opportunity ya internet ya social media of course era kituufu bafuna opportunity ya internet but okolera coach kyengamba are you intentional to encourage live izo banga purpose ya promoting a music which is very good ekigendererwa kyo ki newe tuddamu bakati nkole ki kankome live you understand sigaba muno kibi nengamba doing things intentional buli kimu kyetukola nga kiri intentional tumalaga yes nti muyimbe kigo isobola okusanga mu ggwanga lya Uganda of course abamu gye bali but nga ina ku resolutions of the first quarter of the year nti mujine emyezi esatu I want this and this and this and this I want to achieve this and this and this as a creative as an artist abayimbi bosanga sogera bubi oba kitegeera kubanga nze mbabeeramu okiraba vibe ne bakwatira mu bbaala uli nagamba you know what tukirire mu studio kyeri awo kumpi bamanya abo bani studio kyeri awo kumpi kobira gundi ajje producer amugwira ku isi yes because ali mu vibe of course creativity akolera mu vibe but then waliwo ebintu ebimu nga tosobola bi bypassinga munsi lwaki music oyo for example music owa industries ezenjawulo lwaki n'okutuuka olunaku olwaliro nze Frank osobola okunsanga nga ku Spotify yange ngenda kuwuliriza album ya MJ Bad oba album ya MJ Thriller oba Purple Rain oba Purple Rain with the craft they were creating okitegeera sinti ha vibe enkutani ali awo every song olijakola ngamanya nti olimba lulu no structure egenda kubeera bweti theme egenda kubeera bweti webera album for example do you know that in Uganda there are only a few artists abakola kibayita thematic albums album ngeina the base omulamwa kwagenda okubeera nga atambuliza ekigendererwa themes zagenda okubeera nga yogera nga oluyimba 1 retransitioning nga mu luyimba 2 ebeera nga storyboard but what playlists oli nagamba nti album eki eriawo but album zetulya kubeerako ne skits nowulira Paul skit nga oli ku album ya for example Eminem ya Recovery ya 2010 album zona the Eminem Show the Slim Shady LP1 Slim Shady LP2 the Kamikazes and all that nga judge ku want this is an album a body of work but from skipping the skit up to track number 1 track number ngalulinyanga lugero someone who is doing it esabazi no bulungi Joshua Barak album zona zazakola album 1 the story leads you to album 2 to album 3 song 1 on album 1 egede transitioning as a storyboard Oshitagenda somesa ebintu ebya bayimbi kyenkugamba because bonga bo nzendo za beso lidio gwa nagamba kubanga bino bitutuze tubyogera walwa byogera nabara bazze babyogera but the same cases happen again and again and again because tuina culture info okay kale tuli kumando sample design le Frank Ntambi tukomawo tugende ku kinyusi abasigo bo kyemuli divido kuwuliriza oluvanyuma lw'okubanga etteeka lya copyright bill yayisidwa what is next for our artists what is next for the creator aliye yawuliriza kyabasa program evening Christopher obulamu bwensi buwomba wadde bukalubanga bugonda sewa ogamba ota muganda wange tugezaako bane tugenze mukuwummulamu tuli ku 89.2 CBS FM asobola okubanga otega just in case kwetuli waliwo agambye wefuula ategeera kati musango kiwemba nefuula ategeera gwe wefuula atategeera naawe abannayuganda bosanga nga woyogera ebirimu amagezi nga tabitegeera agamba oyegesiwaza gwe wefuula omusiru nze nefuula ategeera okitegeera naye nga abaliko mwena bannange ebbaniriza mwebale nnyo kubanga muwuliriza abagenda okuwuliriza ebigambo bino ebiwoomu okuva ewa Frank Ntambi wenbalukeza mbagala nnyo abagenda okunvuma abagenda okuwandika comments
ezili negative namwe tubeetaaga abantu bajajinge okutegeera kwammwe oli alabe comment agambe okitegeera. So all comments are welcome, ezili positive nezili negative. Tuli ku 89.2 CBS FM. Nina muganda wange wale MC wale wali buterevu nnyo okubanga tuweereza bazzukulu bannambi. Naye kati bano baganda bange abali kuno sobola baaccepting kubanga ndi ku live one ya CBS. We can't have a discussion a flowing of long. Yes. Amawulire agakagwawo omwenge gwamwe Eagle Extra ne Eagle Dark Beer bwe mwagadde okumala ebbanga. Does the law work backward? Does it mean that it will only work on songs that have Damo to analysis za film bana njazi wa Eddy Kenzo ndamanyi byayisa so tuli mu bulango bannange kansubire bannange muwulira bulungi nnyo simanyi bayina ko edits tutambula Franco batwogeremu tutambula fe tutambulira ddala neno ku live akwe tuli ku TikTok live batu bagamba ototya abantu babo babuzeeko obadde abantu banange ze wale wano mu evening cruise tuli ku Chabasa nine musajja wange Frank Ntambi musajja alina amagezi mangi. The problem is abasinga obuntu tumanyi mukozesa naye nga amanye ebintu bingi era ezimu ku nsonga lwaki mulese wano nga sinaleeta balooya baani njagadde omuntu ali ku ground omuntu ali mu field ng'ekintu asobola okiteeka n'akiteeka ku level ey'abalooya kwe banaayongereza. So mubeereeko bannange tuli naye wano Frank musajja ebintu abitegeerera ddala era bwe tugenda awo mbadde nsaba abayiiya the creatives out there that are listening right now tutuere fenna waayisaamu ng'oteekako message nga tutereeza. Amina tata neyanza nyo neyanzege nenga asubira sina gwegenda kuyisaamu tebatya tuli ku radio ya Ssaabasajja Kabaka ebigambo tulina okubiwumbirako ddala tugateeko eddoboozi tugateeko mu ngeri emu oba endala. Abayimbi mbaagala nnyo mikwano gyange naye etteeka lino eryayisisi abayimbi bokka wadde balyefuze munnange balyefuze naye lyaffe ffenna naawe ali awo enkyogenda beera potential intellectual property creative because it protects intellectual property. Intellectual property tabeera music yekka. It can be film, it can be a play, it can be a book, it can be a software, it can be a trademark. Biyitirivu ffenna etteeka lyerimu eritutwala naye munnange abayimbi balyefuze noyogerako akantu katono ne bakuvuma big tree nonvuma Kayiza gwe mukwano gwange Kayiza wanvumi but it's understandable the emotions ziri waggulu essaawa zino and kiba it's catastrophic okudebatinga n'omuntu ali emotional mba temujja kujjayo nsonga nange jabba emotional ate nange envume but when the dust settles we shall have these discussions and we shall agree to disagree ku bintu ebimu ng'ebituleese wano ku CBS FM 89.2 so tukyali mu bulango nemba nobba bayisaayisaamu. So let me read some of the comments mpola ezinvuma sina kyakkola munnange sina kyakkola. What is the difference between a law and a bill? Tax cartel. Professor wagambye copyright byoya byanswa Shaka Vlogs tondeetera buzibu siwe nagambye yabadde AI sinze Ayogedde naye leero tugenda ku dissectinga and I'm a bit much more relaxed. Your neck save buy shirts that can suit your neck munayengejja buli lunaku tengo itese tuli kumando sapuliriza program evening cruise dakika zili 25 zake gana sawa 10. It's a beautiful Thursday tuli mu celebrity Thursday ndiwa nemsajja wange Frank Ntambi tugezaako okubanga munnange mboze notonga yogigazia nawa era tugoberera osobola okubanga munnange okitegera mangu nnyo akujugiza ku kifo ekyakabi ekyomulembe abakuyita olunaku olw'enkya ku Eddy twogera ku Forest Resort kisangibwa lyerweza kinene mpiri n'amafuta ga Mogas ku mafuta wenyini wokyamiraawo ababalindirira olunaku olw'enkya okugenda okulya ku ssente zammwe mwabagala okwesanyusaamu n'abagalwa
abamwe mwabagala okwesanyusa mu ne family zammwe abaana baleeta ekifo kyaffe ekya Forest Resort erwezaawo ate kyesitaza omwana bw'omuleeta alina kids park namba wasobola okwegalizanyiza ne baana banne mwabagala okusula ebisulo byaffe twabiyongezaamuko ne twongeramuko ebintu ebyenjawulo byosaana okubanga munnange olabako n'amaaso go abiri ng'era otuukiddewo ddala amugufu bwe bumu gwalina omukolo ku weekend aguleete bulesi wali ku Forest Resort erweza ogenda kuyita ku namba 07 8 5 oba 07 8 33 mando so evening cruise tukyatambula Stanbic Bank ekujjukiza wano teweeteka ku pressure teweeteka ku bunkenke kyogenda okula kyangu nnyo genda weefunire ekituyita personal loan etuukidde ddala ku bukadde 350 era sente zino zifuna mu ddakiika 2 zokka imagine ogenze mu banka tebalina bijjo bagenda kusaba sente z'obasaba ze bagenda okuwa mu nkola yaffe emanyiddwa nga personal loan mu ddakiika 2 zokka mutukugambira nti sente zino ogenda kubanga ozifuna ate nga munnange ozisasula tukuwa ebbanga lya myezi 12 ojja osasula mpolampola in and out ate nga osasulira ku simu yo eyeteekateeka nayo eri kati bwayagala okufanya ebisekoko waneno ku nteekateeka erya personal loan ekutuusiddwa kwagala fa Stanbic Bank agenda ku ttabi lyaffe lyonna erikuli okumpi obwebuuze ku nkola eno era nga tukujjukiza Stanbic Bank Reserve Bank of Uganda era sente z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole bakiyita Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde buli 10 kituuzi kyekunywa kyolina okwekwatako ngezi kolunaku olwaleero eri gwe atawanzibwa endwadde z'omubiri olwalalwala buli mwezi ekisibo tosiibye obadde mu kukaaba alusa olubuto olunuma wale endwala buli kanaku buli mwezi buli wiiki ekyokuddamu ekyo kiikino aweekwata ekyokulya kya kituuzi ekitundibwa siringisi 10 lukka okwetololera mu maduuka g'eggwanga Uganda atugamba genda eyo kuli okumpi obagambe bakuwa ekituuzi ng'omusuubuzi ita ku namba 0752 10 noti 8 8 man so evening cruise MC wale sauti ya Simba alongside the one and only Frank Ntambi kyatambula fenna paka sawa zigenda kubeera 10 tujja tudiginga wano na wali naye kati ekibuuzo ekiri ku miwa gy'abantu Frank ye copyright bill eyayisidwa mugumpipi tuyambe olutegeeze copyright kyonga ki ekigambo kitegeeza ki kubanga abayimbi bangi abampereza message wano abaliko abagoberera copyright nooza lyetteeka erikuwa obwannannyini ku kiyiiye kyo kikuwa obwannannyini ku kiyiiye kyo bwoba oli muyimbi ng'oyimba oluyimba olwo lubaako n'obwannannyini nti kyonna ekirugendako ekiruvaako kibeera kijjawuwo oba ku ngeri gy'ogenda okubeera ng'odistributing'okisaasaanyaamu so teeka eriyamba ku bayiiya okubanga ebiyiiye byabwe tebikozesebwa nga tebalina lukusa agenda okikozesa nga tafunye lukusa kati ono kimuwa bwannannyini mu mateeka nti esimu gye nnina yange yena ayagala okuginzijamu tulina kukkaanya ye copyright balina kukkaanya bakozesa ekiyiiye kyono engeri gye bakkaanyaamu then byebirala ebiri mu tteeka tukkaanyizako of course bill yayise yabadde bill silo anti ebeera process nti ebbago liyita likubaganyizibwako ebirowoozo niliyita mu bukiiko of course obwenjawulo then nilikomawo mu house of course it has been back and forth I think since 2022 somewhere there that is Dr. Hilary Chiaga n'abalala abajoininga so zibeera back and forth the procedures nezituula nejja mu kuwulirizibwa hearing and all that and then parliament yonga yo neeyisa negamba nti bill yeeyise kati bill eyo weeyita eba erina okulinda okusibwako omukono ogwa president wassaako omukono nerifuuka etteeka act liba lifuuse etteeka kati wano tewali bill yayise ne kati ibulako omukono gwa president no balina okusanyuka abasanyuka because buli process gyotuukako buli milestone bubeera buwanguzi president wanassaako ng'ate wabeerawo provisions of course endala isobola n'okuddizibwayo muki no nerigenda mu kooti era ngenda kubulira wano munange onobera olina obudde nti nafunyeeko information waliwo abagenda olitwala mu kooti weriyisizibwa byonna ensonga nyingi because creatives ebiyiiye birina ba stakeholders atali muyiiya yekka eneyanzanyo neyanzige ba stakeholders atali muyimbi yekka oba kitegeera tulina ba publishers tulina record labels tulina ba broadcasters tulina abachi all those are stakeholders kati omu ku bo wabeera nga mu teeka lino mulimu provision emunyiga nga ye asobola okudduka n'agamba bannange provision eno nedda not happy with this
definitely because kugamba teri kumuyimbi yekka. How is it affecting the others? Nyambo terezemu. How is it affecting others? Kati njagala nkubuulire. I don't want to sound as a prophet of doom. But radio and TV broadcasters mulimu batali basanyufu ne kiri ekiri mu tteeka ekigamba nti buli luzannya kusasula. Awono ogenda kwongera kuntereza kubanga Steve Bakubo bimba epasinga balukuli wano buwomu. Yes. Babo balabatya. How are they going to be coding these songs? Process here nene netu going to tandikira awo nyinyi awo. Definitely. Akati kisokera ddala lwaki nti ba broadcasters, radios and TV nti ekiri mu tteeka kigamba nti buli luzannya sente buli bwe kuba bisa chiwano omuwuliriza nakuba nagaba nekanziriremu ng'osasula naye nga ate mu tteeka ekkadde ebadde blanket nga a CMO, those are called the collective management organizations, ezaweebwa mu regulations za 2010 to cater for the 2006 copyright amendment zateebwawo URSB abere mama URSB yakola regulations ezo nti regulations ziyamba nti etteeka linaakwasaganyizibwa nga litya kati bateekawo CMOs, collective management organizations oba collective management societies, CMSs. Okitegeera music ne bagiwa UPRS, film mzejengwa ennyo ne batuwa Uganda Federation of Movie Industries. Yeso mubadde mukoze bulungi. Tetukola bulungi nakamu. Fa basinga obufu. Basinga fate wa. Allah akbar subhanahu wa ta'ala. Otugamba otya musajja wange bagalawo library. I know. At least you guys are acting. But never the way they are acting, they're acting out of impunity. They are bypassing so many laws. In Singapore, when they serious, they would have challenged some of the operations as going to ground. Ayogedde now I was a copyright officer under UFMI in 2016-17. A copyright officer. Ngangila mu field as the inspector. Kati abo butabo, the writers, yabawa Uganda Rights Reproduction Organization, Euro. Those are the three CMOs. But obuzibu buli mu regulation ya 2010 era nsuubira era nsaba mu regulations ezigenda okukolebwa to cater for the copyright amendment ene empya regulations ezinajja bajjewo monopoly on CMOs. Nti sawa zino CMO for music ARM UPRS Monsendala, it is more than one CMO because CMOs, they are like agencies. They act on behalf of their members. Ntinze mwembera nga muyimbi nze Frank Ntambi nga ndi muyimbi nga nina obutali bumativu ne CMO gye bayita UPRS nsobola okukwata ekkubo nengenda mu CMA endala bana aba collecting echange. Yes. Ba siri mu mativu ne kibakola. Definitely. Ntinire kubo okugenda ewalala. Esawa zino mu Uganda singa obuza abayimbi katugeze tulina abayimbi 100 ne babuza muri ba members ba UPRS ne percentage enzo batewera 10% because siba mativu tebagikiririza kati obato okukiririza mu kino olina okubanga bakuterawe kuba eddala erigenda mu kirala wano siwe kiri. Okay. Banange tuzeyo mu bulango mugamba mutya abali ku Frank Ntambi TikTok live tuli ku 89.2 emando so na budde bukyali then na modeling possible outcomes na stressing test systems before failure occurs kati yebaffe so abantu abambaloga lwaki saawa zino wobyogera lwaki tolinze muko n'abentebereza y'obudde basubuluga banange mumanyi bwe mutagira ekiro nakyo na kino amataba gajja global warming ejja economic crisis ejja covid yajja bawoninga ensi ku bintu oba catastrophes mpitirivu nnyo abantu ne bagamba nedda ebijja kukapeninga. Okay. Tinda ko kadeko kino
batugamba ekirango londako option 1 ey'okuweereza ekirango awo londa ekika ky'ekirango kyoyagala okulanga wandiika ekirango kyo nga bw'oyagala kisomebwe londako radio ki gy'oyagala okulangirako 88 yes munansasira mbadde mu kifaananyi awo so mbadde mbagamba nti tuba tulina okupredictinga ekiyinza okuba nga kijja than okusooka okukirinda kituuke. And I told people yesterday that we've been here before. Etteeka bwe lyayisibwa mu 2006 we jubilated so much abaliwo mu kaseera akabali mu side eno and then nothing happened, but then analysts abaliwo batuwoninga netugamba tebaagaliza. So ebintu bino olumu tubyogera not because nti tetwagaliza, not because nti we are negative or pessimistic, but sometimes then singa tuba tusobola okuba nga tulina bye tulabamu tugamba you know what kino kiyinza okuba nga kigenda kukolamu bulala weekiti, kino tekigenda kukola olw'ensonga we bakitwala egundi egindi bakikozesenga wano kyaleeta repercussions bweziti nekitakola n'olw'ensonga ekyo tekigenda kubeera nga kikola. Kyekyo olumu ekitufuula abakugu so si kumala kulinda kintu kituukewo then nojja nayogamba nabagamba naye nga tewabagamba. So sawa zino tuli mu kubagamba ku tteeka lino nti tteeka yes ddungi, mulimu kale ebirumira ebitono ddungi naye sometimes siri eriremesa ebirala okubeera nga bicreatingibwa ebitaliwo sawa zino the infrastructure ebiyambye ensi endala okusigala nga zigenda mu maaso regardless of copyright ntuufu oba si ntuufu oba erina bizibu ki. Nze that is where I'm coming from nti tulindeko okusanyuka ennyo but tukole tukole kiri wabi simanyi. So awe tuli tukyali ku CBS FM bankyaziza bukyaza bwe yakaneyungako anti ndi munze kolenzo gaba Ntambi tuli kumando sample dizazi zino zili 38 zake gana sawe ku minchali ne fungana nge Frank Ntambi tunolidde teka eryayisidwa erya copyright law. Frank kende mkuumulamu obadde kyatunyonyo abatali bamatifu na kuyisibwa kwa teka lino kuva mu parliament. Yes, mbadde ndi ku cha radio and TV and also mabala and all that kine kyaze ekyokuzanya okusasula must paper play that one nti lulimbo luzanyibwa. Yes, lulimbo luzanyibwa ng'osasula nti akawayira ako akateereddwamu bali balaba nti kali very unfair nadaba broadcasters okitegeera especially abaina the small markets radios entono of course kati mbadde nkugamba nti wali ebadde blanket nga gye basasula SCMO on behalf of the artists which is the UPRS ng'omanya nti buli radio because nazo bayawulamu radio is eina rich weight radio ina scale gundi weight mujja kusasulanga so yes babadde nga bazisasula okitegeera kati kuguno omundi bagamba ekyo kiveewo bakijjawo tuleete ekipya nga buli wozanya bwoti wosasula luli kibadde blanket nti million katugeze 10 buli mwaka ngeza bugeza mbadde sirina shuwa ze basasula okitegeera naye nga kimalayo wonna oba okubya ennyimba emirundi emeka oguli fixed yes kati wano bagamba nti buli wozanya so bananyini ma radios abasinga bananyini TVs abamu benayogeddeko ko nabo bagamba naawe akawayira ku kabira kakola ki kaba katunyigiriza era ne bagamba nti it is violation of economic freedom kusaidi yawe era argument yayo mu court nga bagamba bajja kuteekayo the law imposes obligations without providing systems to comply okitegeera now those are broadcasters n'aba radio otugenda mu nsi endala because now buli teeka erijja bannafa equipment nebeera ng'esobola olaba nga Shazam weekola nti buli okuba oliba recognizing kati eno naye ebeera eyamba okubeera nti nno of course ennyimba kutandika ddala kuziregisteringa because now buli luyimba buli muyiiya alina okuddayo okuwandiisa ekiyiiye kye owandiisa ekiyiiye kyo nga bakiteeka mu database eyo ina software yasobola okubeera ng'erinkinga ne monitor eno kati gwe buli wookuba it is automatic eretabulesi nti kati bakubye nga walaba streaming platforms wezikola nti buli play gyokola ku Spotify oba iTunes oba kiki ebeera ebeera reflecting kakati
eri bannaffe gye bakijja UK they have these monitors of course but bazikozesa mu distribution of royalties okumanya nti muyimbi ki yakubiddwa emirundi emingi kibasobozesa okumanya muyimbi kyagenda okufuna ki naye ng'eri mu kusooka nabo balina blanket basasula blanket mu CMOs zaabwe okitegeera ogenda mu ggwanga erya Bungereza for example balina UPRS yaabwe their CMO eyitibwa Performing Rights Society yemu kuzo wadde waliyo n'endala naye yemu kuz'amaanyi they pay or they issue licenses nenga za mwaka ili ba broadcasters nobo genze mu ggwanga lya America they have one baita ASCAP eyo nga baita American Society of Composers Authors and Publishers okitegeera basasula ki mwaka naye eno monitor eyamba okuberanga omanya muyimbi ki gwe eno CMOs zino okumanya mu ku distributing royalties nti muyimbi ki yasinga okuberanga akola ki ng'akubwa mu ggwanga erya Equatorial Guinea ne mu ggwanga erya was it Comoros one of those bagezaako okuleta the same nga kye baagala ekyapa play ekiri mu tteeka lino epya and do you know what happened kubanga nange mbalera kubuuza nsi kyezali ze experience kino kye tuli mu kati era industry zaabwe zasigalawa era ziri wakati bakigezaako kyennyini yes Comoros and I think Equatorial Guinea and some other countries of course but nagezaako kulisashinga kwezo nga kyagaana nga bachi bypassinga ba broadcasters kyatuuka ekiseera nga wale we Equatorial Guinea ye wajja okuba wano research tamukuba through the monitor the system wane sinking nga afuna aina USB bypassinga nga eri ngo muyimbi yabala aina sente nyingi nyonga yayina ngeri jajiramu naye agenda okutuuka eno nga yo the report is ngiraga munange nyimbo zo wachube 18 ekitegeeza system zo bypass definitely buli system bypassingibwa buli system by the way nkubuulira bypassingibwa kakati obango kirina muntu ego nti buli system bypassingibwa then a scenario ku kino oyina okubeera Yesu wekiri naye nga toyina ekirala kyokola obo kitegeera kati abayimbi basimanyi bakimanyi bulungi piracy right now has now become a pandemic itawona across all industries nze nyiza okubuulira wano nti tulina abaana wano mu ggwanga lya Uganda n'abantu bangi saawa zino ayinza okubeera ali ku mukolo kwanjula nenga ali mukola Man U versus Arsenal wano nenga aina ka site umulabira ku simu nenga aina ka site ko olimu abana ke ba creating kazibere movies film saawa zino they are like 1000 or 2000 sites eziraga films nenga zi Netflix zire ina uzisigala zikola zimanya yes tugenda kufuna film tujicommissioning bagituwe tujigire ne bagenda kubera bagenda pirating but we don't care we are going to do this and this and this so we shouldn't rejoice now they should because ngawe nagambye one step jobo to seko okuba mungalo but after kuzikuba ogamba ne ate kati because now basuuziza ko government ebimu omubi wa musuuza ko ku sapatu ogamba mwana gizeyo bakane kansigalenga mukubanga musuuza ebirala zikiriza tambikira wakatono nnyo kubanga kati bwe tugenda wano ebibuzo bingi abayimbi baliyo kati batandise okubanga bagulira bubyaga ba franka batu buli muyimbi awereze message njagiddamu yes sir